Yes, good evening to everybody. Welcome to the class of the laughter, and the 7th class is going on over there. And please read what I posted on the screen so that we could directly go to the continuity of the class. Okay, read what I posted on the screen. Hurry up. Some general conditions on tort: act or omission, voluntary or involuntary acts, malice, intention, motive, negligence and recklessness, malfeasance, misfeasance and nonfeasance, fault. General principles of liability in tort: damnum sine injuria, injuria sine damnum, ubi jus ibi remedium, volenti non fit injuria, principles of vicarious liability, strict and absolute liability. Yes. See, the conditions for the tort is different from liability in the tort. Condition is tort in the sense essential of the tort. Of course, where the liability comes and what times the principle will be applied over there, it is given on. And the act or omission, and we have already seen, and now we will go in the detail of it. So now let us see that some conditions in tort, when you say act or omission, that we already did it, act and omission. Act, doing a particular thing, like a trespass is an actionable per se, it is an act. Omission, and we discussed that is a botanical garden case law, that is Glasgow Corporation versus Pickle, that is the omission. And we also seen the one of the case law, that is Chandni Chowk case law. What is the name of the Chandni Chowk case law? That is the way to remember the things. That is called read, recite, and review. Tell me. Municipal Corporation versus Municipal Corporation of the Karimnagar versus Municipal Corporation of Delhi versus, sir, I forgotten the name. Saubhagavanti. Saubhagavati, sir. So we have to remember. See, when you remember means you have to read, recite, review. Then only you remember it. Otherwise, you cannot remember it. This is only the technique to remember. So these are the two cases we have to make it out. One is Municipal Corporation of Delhi versus Saubhagavanti. Another is omission is Glasgow Corporation versus Taylor. These are the two we can use it in the act and omission. Now let us see the voluntary and involuntary act. So snoring is a voluntary act, involuntary act. Why are you taking so much time? Sorry, sir. Involuntary. Voluntary, sir. But why you are taking so much time to give me the answer? Can you give me the another example for the voluntary, involuntary act? Can you give one more example of the involuntary act? Taking breathing, sir. Breathing, our blood flow. Of course, that is there. Hunger. We cannot, the involuntary is automatically will be done. But we cannot say the breathing as an example. But you can say that yawn. Y-A-W-N, yawn. And a person who walks in the sleep is called? Sorry, మీరు కొత్త అడుగుతాను సార్, నాకు అర్థం కాలేదు సార్. Sir, repeat, sir. A person who walks in the sleep is known as, తెలుగులో చెప్పండి పోనీ. నిద్రలా నడిచేటోళ్ళు చూసిండ్రా అండి మీరు? We heard, sir. We didn't see what. There are people are there. Okay. Somnambulist. Somnambulist means a person who walks in the sleep. సార్ ఇక మీరు కొత్త పదాలు వాడతాను సార్, మాకు ఇబ్బంది అవుతాను సార్. నాంబులిస్ట్ సోమునాంబులిస్ట్. చదవండి. Read. Somnambulist. Read what is there on the screen. A person who suffers from somnambulism, a condition in which a person walks around while they are sleeping. They say it's dangerous to wake a somnambulist. Helen moves through life like a somnambulist. Synonym: sleepwalker. Yes.
Instead of saying Professor Hussain, students will not say the sleepwalker. Professor Hussain, students say somnambulist. 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 S-O-M-N-A-M-B-U-L-S-T. Read, recite, and review. That is only the method to remember the things. Professor Hussain, students say somnambulist. Other students say sleepwalker. So it is a involuntary act. Then what is voluntary act? Sir, flying kiss, trespass, తిట్టడం, కొట్టడం. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. Intention with intention. Say in English. తిట్టడం, say in English. Scolding. Scolding. Using the obscene language. ఇది తిట్టడం. కొట్టడం. Ting. Yeah, you can say Beating. beating and attacking or assault, or you can say battery also. So these are the act, we can say these are the voluntary and involuntary act. Malice means, I told you, the bad intention would be there. Express malice is there, and malice in law is there. Malice in fact is there. We do study malicious prosecution in a separate chapter. We study the defamation in a separate chapter, and malicious damage also there, a separate chapter. And maintenance of what? Maintenance of what? Maintenance of anything. Yes, slander and title, which is the part of the defamation. Slander is the oral defamation, and the libel is a written defamation. Then we can say the intention, motive, negligence, recklessness. These are all the slight difference would be there in these wordings are there. So I will say with the gross negligence example, I will tell you when I am telling the negligence, because when you are teaching the negligence, the first and foremost case law is Donegal versus Stevenson case law. What is the name of the case law? Donegal versus Stevenson case law is the first and foremost case law regarding the negligence is concerned, carelessness is concerned, how the negligence is developed over there. Then we say, and that case law already told you that is the ginger beer case law, where he has taken fancy to a pub and order for the ginger beer, and in the first he poured it and they both consumed it. The second round, when they are poured it, they found in the tumbler, or tumbler they use the terminology, but generally beer will be served in. Beer is served Jug. in. Jug. No. Mug. Mug. సారీ, జగ్గుకు మగ్గుకు డిఫరెన్స్ ఏంది సార్? ఏం సార్, జగ్గు మగ్గు డిఫరెన్స్ ఉన్నదా సార్? ఉన్నదా సార్ లేదా? ఇప్పుడు చూపెడతా చూడండి మీకు. ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దట్? The one which containing orange color one is జగ్ సార్ అది. Jug, sir. అది జగ్ అవుతుంది, జేయూజీ జగ్ అవుతుంది. ఇది మగ్ Yes, sir. అవుతుంది. Yes. Okay. ఎంయూజీ మగ్ అవుతుంది. ఇది Yes, sir. కొంతమంది మగ్గులు తాగుతారు ఛాయ్, తెలుసారా అండి? అండ్ దిస్ ఈస్ టంబులర్ అవుతుంది. ఇది టంబులర్. జనరల్లీ Tumbler, right. tumbler, that is the English word would be there, but generally people use this thing for the beer. And what about this one? Sir, ఇది నీళ్ళు Glass. తాగే గ్లాస్ సార్. గ్లాస్ సార్. Water glass. నీళ్ళు తాగే గ్లాస్ సార్. What about this one? సార్, కటింగ్ చాయ్ గ్లాస్ సార్. Teacup. అది కాఫీ సార్. సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు తాగుతారు Saucer సార్. type. The South Indian will take the steel one, and here the people take the glass, cut glass. What about this one? బ్రూ కాఫీ సార్. కాఫీ సార్. This is also glass, sir. ఏమమ్మా ఇది? జ్యూస్ Yeah, గ్లాస్. It's a Juice What about glass. this one? Milk glass. No, lassi glass. లస్సీ గ్లాస్ సార్. లస్సీ. What about this one? టీ cup సాస్. saucer, sir. Cup and saucer. That is Cup, the style cup and of saucer. Hyderabad Cup style, saucer. Lucknow style. What about this Cup one? saucer. దిస్ ఈజ్ Wine glass. Wine glass, sir. కానీ దానికి పేరు ఉన్నది ఒకటి. A separate name is there. Professor Hussain students only knows. I know it is a wine glass. దీన్ని ఏమనంటారంటే ఇంగ్లీష్ లో GOBLET. చెప్పండి. Goblet. Goblet. గాబ్లెట్ అంటారు. GOBLET. గాబ్లెట్ అంటారు దాన్ని, సపరేట్. ఇదేంటిది? No idea.
షాంపైన్ Oh, yes, గ్లాస్ sir. అనాలా, షాంపైన్. Champagne glass. Very good. కానీ దానికి Yes, sir. పేరున్నది ఒకటి, టులిప్ గ్లాస్, TULIP, టులిప్. చూసారండి టులిప్ ఫ్లవర్స్ పొడుగ్గా ఉంటాయి, Yes, ఆ, sir. ఆ, చూసాం సార్. ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది, రెడ్ ఉంటాయి, టులిప్ గార్డెన్. ఎస్ సార్, లావెండర్ కలర్ కూడా ఉంటాయి సార్. ఎస్ దట్ ఇస్ లెంగ్తీగా ఉంటాయి, స్లిమ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి స్టెమ్ ఇస్ స్లిమ్ అండ్ ద బాటల్ పెడెస్టల్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద టులిప్, TULIP, టులిప్ గ్లాసెస్. ఇది యాక్చువల్లీ ద మగ్. Beer Mug jug. glass. Mug. The beer would be served in the mug. What about this one? Oh, Whiskey glass, sir. Whiskey. సార్. ఇది విస్కీ Vodka glass. Whiskey. Tea glass, sir. దానికి సపరేట్ నేమ్ ఉన్నది, రాక్ గ్లాస్. ఏమనాలా? సార్ రాక్, ROCK, రాక్, ఓకే. ROCK, రాక్ గ్లాస్. సార్ ఇదేంటి సార్ మళ్ళీ? సార్ ఐస్ క్రీమ్ సార్ తెలుసు సార్. బా నోట్లో వచ్చినాయి సార్, నీళ్ళు వచ్చినాయి సార్ నోట్లో. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, నీట్లో నోట్లు వచ్చినాయని చెప్పాలా? I got the saliva in my mouth. Saliva అంటారు, సలైవా, లాలాజలం. saliva in mouth. ఇది గ్యాబ్లెట్. ఏం గ్యాబ్లెట్ ఇది? ఐస్ క్రీమ్ గ్యాబ్లెట్ గ్లాస్. ఐస్ క్రీమ్ గ్యాబ్లెట్ గ్లాస్. ఇది మిల్క్ గ్లాస్. సార్ ఈ టంబులర్ వలన ఇన్ని గ్లాసులు వచ్చినాయంటే ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ టు నో. ఎందుకంటే మనం చావు పోయినప్పుడు ఎట్లా పోతామండి? రంగుల రంగుల చీరలు కట్టుకుని పోతామండి. No, sir. వెళ్ళాం సార్. There is a decorum is there, the dress code is there. Generally we will go in the white saree. వైట్ డ్రెస్. మరి స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకుంటే సార్ చీరతో దొరుకుతావా అండి దాంట్లో? నో సార్, స్విమ్ సూట్. There should be a costume is there. For ladies a different costume is there, swimming costume. Gents there is a swimming costume is different is there. With that you will go for the swimming. So for every activity there is a format is there. With that format in the schools also there is a dress code is there. Why dress code in the school? So that they should not feel that one is rich, one is poor. Are you following me? ఎస్ Yes, సార్. sir. Yes, sir. Not in the colleges dress code. No, sir. Why not in the colleges, I'm asking. Okay, so in the Donaga versus Stevenson, the tumbler would be there. Snail చూసారా అండి మీరు లేదా? అసలు స్నేల్ అంటే చెప్పండి తెలుగులో. నత్త సార్. నత్త సార్, ఎప్పుడైనా నత్త సార్. చూసారా నత్తను లేదా? Atta sir. చూసాం సార్. ఎస్ అది రౌండ్ చిప్పలకి వెళ్ళొస్తుంది చూడండి, దాన్ని అంటారు. Okay, now let us see that because that is the case law where you want to make it out. So snail is floating in the second round, then she felt the nausea and she hospitalized. There is a negligence in the part of the manufacturer, and hence the manufacturer would be held liable to pay the compensation. And this is even though there is no contract between the consumer and the manufacturer, but still one should have to pay it because the negligence aspect is come over there. Hence it is a MO2. That is called Donegal versus Stevenson. That is a ginger beer case law. And yesterday we had dealt very, very widely the malfeasance, misfeasance, non-feasance. I need not to tell now. Now the fault is concerned. Yes, fault. Liability of the tort generally depends upon the something done by a man which they can be regarded as a fault. And hit and run. తెలుసా అండి హిట్ అండ్ రన్ కేసెస్ అంటే? తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పండి, లేకుంటే పాస్ అని చెప్పండి, నేనే చెప్పేస్తాను. పాసన్ సార్. See, in the night, a lorry man or a bus man or any man, he hits and kills the pedestrian in the night or daytime, but no one is there to see. And who hit him and who saw it, no one knows. That is called hit and run cases. పాపం వాడు పోయేటోని వాడిని ఫాల్టే లేదండి, పక్కెళ్ళే వెళ్తాడు, కాకపోతే వెనకెళ్ళి ఎక్కిచ్చేసింది. సో ఇన్ ద నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీలో ఏమవుతుందంటే, ఈవెన్ ద పర్సన్ హూ డిడ్ దట్ యాక్ట్, he should be held liable generally, but a person under whose custody that he is doing the act, means employee, then a master is held liable. At the no fault of the master, for the fault of the employee, a master would be held liable. So fault unna lekunna liability vastadi. Ikkada Rayland versus Fletcher case law lo unnadi idi. No fault liability would be there.
And we will deal, will you have separate chapter with Iran versus Fletcher. This is the strict liability cases lo vastadi, you know. So there we will discuss it. Even though your fault is there, may not be there, sometimes you have to pay the compensation because your servant did such an act. Are you following me? Yes, sir. ఓకే. మీరు డ్రైవర్ ఉన్నాడండి, డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేసిండు, బట్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్, ద మాస్టర్ ఈజ్ హెల్డ్ లయబుల్, మీన్స్ ఓనర్ ఈజ్ హెల్డ్ లయబుల్. హూ ఈజ్ ద ఓనర్? ద వెహికల్ ఓనర్ ఆర్ Yes, ద sir. హూ ఎంప్లాయిడ్ దిస్ డ్రైవర్. Driver, sir. ఎస్. సో దట్ ద ఫాల్ట్ అంటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం ఏముంటుంది. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇన్ టార్ట్? సో సార్ ఇదేంటి సార్ ఇది? Justice, sir. అదే జస్టిస్ నాకు కనబడుతూనే ఉన్నది, బట్ వాట్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్? ఉయ్యాలనా అండి ఇది? బ్యాలెన్స్ మిషన్. No, no, sir. కావడే అండి? No, no. బ్యాలెన్స్ ఏమనాలా? Balance, sir. బ్యాలెన్స్. BALANC. సార్ మీరు గార్డెన్లో పోతారా అండి ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలు తీసుకొని? సార్ నాకు పెళ్లి కాలేదు సార్, పిల్లలు లేరు సార్. పోతారా అని అడిగిన. మీ పిల్లలు కానివ్వండి, మీ తమ్ముళ్ళు కానివ్వండి, చెల్లెలు కానీ ఎవరైనా, ఎనీ వన్ దట్ హూ గోస్ టు ద గార్డెన్, ఒక పక్కకు ఒక అమ్మాయి, ఒక పక్కకు ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఏమనాలండి? సీసా. ఎస్, దట్స్ ఐ వాంట్ టు సే. SEEC-SAW సీసా. ఓకే. ఆ సీసా కాదు, బాటిల్ కాదు సీసా అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సీసా. సో నౌ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ of deminam sana injuria we already read it and we cited the case law. What are the case law in the deminam sana injuria? చెప్పాలి. డ్యామేజ్ వితౌట్ లీగల్ ఇంజరీ. ఇంతసేపు అండి నేను ఇట్లా నోట్కి వెళ్ళి చెప్పగానే రావాల కేసులా. డ్యామేజ్ ఈజ్ దేర్ బట్ నో లీగల్ ఇంజురీ. గ్లోసరీ స్కూల్ సంథింగ్ గ్రామర్. గ్లౌసెస్టర్ గ్రామర్ స్కూల్ కేసులా. ఇంకా ఎన్నో చెప్పాను కదండి. మేయర్ ఆఫ్ బ్రాడ్ఫోర్డ్ వర్సెస్ పికిల్ చెప్పాను. ఉషా బహన్ వర్సెస్ చిత్రా మందిర్ కేసులా చెప్పాను. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అట్లీస్ట్ 4 to 5 కేసులా చెప్పాడు. ఇంజురియస్ అయిన టైంలో there is a legal injury is caused, but no damage is caused over there. What is the landmark case law? No case law, no tort law. Tort law is nothing. Tort law is a multiplication of the case law, or tort law is a product of the case law. Chapala. Ashby versus White, franchise, electoral roll, presiding officer, polling officer, voter. Yes, sir. ఓటర్ కార్డు. దాన్ని కేసులా కూడా చెప్పాలా. కేసులా ఈజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. బాడీ, ఫ్యాక్ట్స్, ఇష్యూస్ అండ్ థింగ్, కంక్లూజన్, లెక్స్. వర్సెస్ వైట్. Yes. What is another case law? MLA going for the Bemising versus చెప్పాలా. 370 ఆర్టికల్స్ స్క్రాప్ చేశారు అక్కడ. సార్ కొత్తపల్లి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. Jammu and State Kashmir. of Jammu and Sorry. Kashmir. So Jammu this and is the only way you have to remember the case law. No case law, no tort law. Please note the point. So principle of vicarious liability చూద్దామండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I would like to test you what the decision that you are doing. There is an accident between a cyclist and a carman. Then cycle rim was totally damaged. The people, those who gathered over there, and they saw the cycle is quite damaged, and everybody shows the solidarity to the cyclist, not the motorist, and says that please pay him the amount so that he could repair the wheel. But some people saw it is not the fault of the motorist,
The cyclist came and hit the stationary car. Stationary car. Spelling చెప్పండి. STATIONERY. NERY ఏమైతే పెన్, పెన్సిల్స్, రూల్, రబ్బర్ అవుతాయి ఇవి. ఈ స్పెల్లింగ్ NARY. Yes, sir. NARY. సార్ మీరు ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలా సార్? ఇది ఏ ఉన్నదా, ఈ ఉన్నదా? ఒకటే గుర్తు, బండ గుర్తు. న్యూమానిక్స్ అంటారు దీన్ని. MNEMONICS. న్యూమానిక్స్ అంటే ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలా అంటే వాట్ మెకానిజం యూ హ్యావ్ టు యూజ్, వాట్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ టు రిమెంబర్. వన్ ఈక్వేషన్ పెట్టండి. పెన్, పెన్సిల్, అందులో ఈ వచ్చింది చూడండి. పెన్, పెన్సిల్లో ఈ వచ్చింది చూడండి. అంటే ఈ వస్తే ఏంటంటే అవి వస్తువులు అమ్మే దుకాణము. అంటే ఇవి స్టేషనరీ. రూల్ పేపర్, వైట్ పేపర్ ఇవన్నీ అంటే అది ఈ. ఏ వచ్చింది అనుకోండి, సార్ ఈ తెలితే తెలిసిపోతుంది కాదు సార్, ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒకళ్ళు ఆడవాళ్ళని తెలితే ఒక ఆయన మొగానే కాదా సార్? లేదు సార్, ఎందుకంటే మధ్యలో కూడా ఉన్నారు కాదు సార్ చెక్క. అది ఫాలోయింగ్. Yes, sir. Yes, sir. A is a stationary, but actually the cyclist hit the motorist, and some people saw it also. But still, the other people though could not see it. Majority of them say, ask the motorist to pay some amount to the cyclist. Why? Give me that logical answer. If you know it, you tell me. If you don't know it, say pass on. సార్ మేము ఊరికే పాస్ అని చెప్పాం సార్, ఎందుకంటే మాకు క్షేమ అనిపిస్తుంది. చెప్పండి. ఈవెన్ దో రాంగ్, డజంట్ మ్యాటర్. Maybe cyclist is poor, I think. I appreciate. పెద్ద వెహికల్ తప్పు అంటారు కదా సార్. I appreciate. ఇందులో ఏముంటుందంటే దీంట్లో డీప్ పాకెట్ థియరీ అంటారు. డీప్ పాకెట్ థియరీ. హూ ఈస్ హ్యావింగ్ డీప్ పాకెట్? హూ ఈస్ హ్యావింగ్ డీప్ పాకెట్? Motor car. Motorist having the deep pocket means bulky wallet. Means he's a rich person. A rich person will pay to the poor man because he could not afford it, even though fault not lies in the motorist. దాన్ని డీప్ పాకెట్ థియరీని ఏమంటారంటే వైకారియస్ లయబిలిటీ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మాస్టర్ ఉన్నాడు, సర్వెంట్ ఉన్నాడండి. సర్వెంట్ని కూరగాయలు పట్టుకురమ్మని పంపించినాం. The master told the servant to get the vegetables. That fellow, instead of making the bargain, ఆ ఆడేమతో ఏమన్నాడు, ఆమె అన్నది, ఈమె అన్నాడు, ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు. పోలీస్ కేసు అయింది. Who will be held liable? Master is held liable. Yes. Whether the master is held liable? No, sir. No, because the criminal act master is not liable. For civil wrongs, if any wrong would be there, then a master is held liable. No fault liability. Vicarious liability. Ante whenever there is a relationship would be there, like a master and servant, father and son, or wife and husband, or doctor and patient, or client and lawyer. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. Preacher and disciple, a father and a disciple. When there is a fiduciary relationship would be there, at the time generally the vicarious liability come into the picture, then the fault of somebody else, somebody would be held liable because of deep pocket theory. In order for the vicarious liability arise, there should be some legal relationship between the defendant and the third party. In other words, the law must be able to attribute the extent of liability to third party. For example, the law of partnership recognizes that the partners are agents of each other. Therefore, one partner can be liable for the default of another partner. Even principal is held liable for the activity of the agent. Are you following me? Yes, sir. Vicarious liability can also arise in the course of the employment due to the master-servant relationship between the employer and the employees. So what are the things should be in the vicarious liability? So constitution of the vicarious liability, number 1, there must be a relationship of a certain kind. 2, the wrongful act must be related to the relationship in a certain way. 3, the wrong has been done with the course of the employment.
in this case that we can say it's a vicarious liability would be there. Otherwise, it cannot be attached to it. So this is also one of the principles. We have a separate chapter of the vicarious liability. There we will discuss in the length, the thing, because respondent superior, let the superior would be responsible. That is another thing also the maxim. Q facet, parierum facet. He who does through the others, does himself. Don't worry. We do read it in slow and steady manner, because today is only the 7th. Okay, next is voluntary not fitting area. That I told you that. Suppose you are watching a cricket match, one day international. Cricket lo ఏముంటదండి? క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఏముంటదండి? Two things will be there. Bat, ball, and ఆ బాల్ ఏం బాల్ 11 అంటారండి? cricket ball. దాని పేరు ఏంటిదండి? ఖచ్చితంగా వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది బాల్? ఎస్, Cork ball, sir. స్పెల్లింగ్? I don't know. CORGUE. నో. ఇప్పుడు చూపెడతాను చూడండి మీకు బాల్. చూసారా? 2 pieces క్రికెట్ బాల్ ఇది. ఇదేమో 4 pieces క్రికెట్ బాల్. The upper side is leather is there, the inner side is cork. It is a type of a rubber. Cork rubber అంటారు దీన్ని. ఇది కార్క్. ఇది సెమీ హెమిస్పియర్ లెదర్. దిస్ ఈస్ అనదర్ లెదర్ జాయింట్ టుగెదర్. దీన్ని స్టిచ్చింగ్ చేస్తారు చూడండి. ఇది 2 pieces కార్క్ క్రికెట్ బాల్. దిస్ ఈజ్ 4 pieces అంటే 4 జాయింట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టిచ్డ్. అండ్ 4 pieces is the costly. Only big games will be there. Generally, only 2 pieces ball can be used over there in the cricket ball. Now, why I am showing is, suppose a cricket ball hits you while you are watching the match, then who will be held responsible? No responsibility, sir. No responsibility would be there, because very occasionally it will come directly without not hitting the ground. That is called sixer. Chekka. Then automatically reflexive system works over there. If some good catcher would be there, he will catch the ball, because intensity will be less, the force will be the less, and he will catch the ball. And some people just come aside, but people try to catch it because the credit goes to him or her. So that is the thing where you want to say there, because the voluntary not fit injury, that is, you voluntarily agree to undergo some risk over there, hence it is that will be there. But in the Bolton versus Stone case la unnadandi idi. Ee case la మనం ఏం చేస్తామంటే, that even she is not going to get it, even though she is not in the arena, but she is in the house coming out of it. But the pitch is 10 feet down and 7 feet height, the fencing, total 17 feet would be there. But that fellow is a Superman and hit such a thing. It is go beyond the pitch area and is entered the front of the house of this lady, and she got injured over there by the ball. But the court said, so that much distance coming is only that 100 years, only 7 times the ball reached to that much area, but nobody got hit. It is the first time that she got the hit, and the impact of the hit is very much less, even though injury is caused to her, but she will not going to get it. The reason is there is no duty lies on the cricket board or cricket person towards the lady who is in the house. Very rare cases it happen over there. Then we can say that it is not a reasonable foreseeability would be there. So the same case law that I will cite it, reasonable foreseeability does not mean the remote possibility. That Bolton versus Stone case law will cite it. Do you know one West Indies person, Gladstone Small is there, no? He is the West Indies, Gladstone Small. Yes? Sir, we don't know, sir, cricket. Okay. So there is no breach of a duty there, and remote possibility would be there. Nobody could expect such a thing is going to happen, and hence there is no liability. Now let us see the strict liability and the absolute liability. In the strict liability, the first and foremost case law is the Ryland versus Fletcher case law. There is a strict liability would be there.
and based on the strict liability, and a person should be held liable to pay the compensation. Here the strict liability is the mining case law here. I don't know. I told you already in my earlier classes, there are 3 types of the mines are there. What are they? Yes. Coal mine, sir. Yes, 3 types of the mines are there. Bhupalpalli, In, Golet, Maha- Srirampur, Boguta, కొత్తగూడెం Indu, కొత్తగూడెం Balasha. Manuguru, Kottagudem, Nainikline, సత్తుపల్లి సత్తుపల్లి Sattupalli. What type of the mines are there? 3 types of the mines. కోల్ మైన్స్ కోల్ I మైన్స్ say yes, coal mines. మైన్స్ లలో 3 రకాల మైన్స్ ఉంటాయండి. If you don't know, you say pass on. I will give the answer. Yes. What is Bhupalpalli? కోల్ మైన్స్ సార్ అయ్యా నీ దండం పెడతా. కోల్ మైన్ నాయన, అది గోల్డ్ మైన్ అనట్లేదు నేను. ఓకే ఓకే ఓపెన్ క్యాస్ట్ అంటారు దాన్ని. అదే ఓపెన్ యూ కెన్ సీ ద స్కై. ఓపెన్ కాస్ట్ సార్ రైట్ అది ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్ అది. ఓకే సార్ అయితే కొన్ని చోట్ల నైనిక్లైన్ ఆ చోట్ల షాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఇంక్లైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. షాఫ్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ తోని లోపలికి 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ దిగుతాం కిందికి లిఫ్ట్ తోని. ఆ తర్వాత దెన్ విల్ గో ఇన్సైడ్. దాన్ని షాఫ్ట్ అంటారు. ఒక బాయి తిరిగానే ఉంటుంది లోపల. దాన్ని SHAT షాఫ్ట్ అంటారు. ఇంకొకటి ఇంక్లైన్ అంటారు. ఇంక్లైన్ అంటే 45 డిగ్రీ యాంగిల్లో పోవాలా కిందికి. దాన్ని ఇంక్లైన్ అంటారు. సో దిర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ది మైన్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ దిస్ మైన్ ఈజ్ ఎ షాఫ్ట్ మైన్. ఈ షాఫ్ట్ మైన్లో ఏం చేసిందంటే, ఆఫ్టర్ మైనింగ్ వెన్ దే రిమూవ్ ద కోల్, వాట్ డూ దే డూ యూ నో వాట్ డూ దే డూ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద కోల్? The hollow space will be the empty space. The empty will be filled with what? శాండ్ సార్ They filled with the sand. Aerial roof చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా? Aerial roof, they carry the sand. If you know Kottagudem Gaddalamadugu nundi, the aerial roof go to the 5 incline. Suppose if you are there here, what is Srirampur or Bellampalli, there also the Mancherial, the aerial line will go, and they will pass on the, of course, whether it is working or not, I don't know, but the sand they will fill it. Number 1. Number 2, when there is a gaps are there, they will fill the with the they will keep the timbers, they will keep the iron rods, so the roof will not fall as a safety measure. So they fill the sand. See, one place the shaft is there, but in the shaft what they did it, no, they put the wooden and sand and they closed it because of the mine and the adjacent person, and he constructed the reservoir. And the mine is the inclined type is there here. It is a shaft, no doubt. The inclined type would be there, and there the pressure of the water reservoir, what after some time this the wooden shaft or the shaft which is filled with the wooden timber log, it is eaten by the white termites and it become a hollow. When it become a hollow, the reservoir pressure would give the way, and the total reservoir which is constructed by the independent contractor, and it is totally filled. What is filled? The mine is totally filled with the water because of the adjacent land. Adjacent land, there is a reservoir is there. Adjacent land here is there, mine is there, and the mine is totally filled because the reservoir water passed through the shaft where the wooden log is eaten, termites eaten away and gave the way, and it is totally filled with the water. Then the question comes over there. Then I have given this construction of the reservoir to the independent contractor. So I am not responsible, independent contractor is responsible. But they say you accumulated the water in your own land. Yes, in your own land you accumulated. For the purpose of you are having the mill. Some mill is there that you accumulated. But the very great amount of the land that you accumulated. When you accumulated that much land, suppose if it is escaped from your land and causes the injury to other person, even though you constructed the reservoir, you have given to the independent contractor, doesn't matter, you would be strictly held liable to pay the compensation. That is, of course, I will give you the full details in the later part because we have the separate chapter, strict liability would be there.
there with the photographs that I will show you. What is the shaft, how it give the way, and what is the filled the water. So it's the strict liability would be there. But after the passing of these MIC, methyl isocyanide, ఏంటిదండి అది మిక్ గ్యాస్ అంటే తెలుసా అండి? It's a poisonous gas, sir. Yes, what is the case law? In Bhopal, it Bhopal gas. Bhopal gas gas tragedy tragedy. case law. yes. What is the name of the case law? Methyl isocyanate, Bhopal gas. It is only if you write the Bhopal gas tragedies also, but the name of the case law is Union Carbide versus Union of India. That is the case law. మీరు ఇంటికాడ మాట్లాడితే కూడా నాకు వినబడుతున్నాయండి, మ్యూట్ చేయండి. Okay, in that case law, a poisonous gas escaped from it, and many people are suffered over there, and many people have become died on the spot. Many become crippled, and the people those who are carrying the pregnancy, they gave the premature babies. Even I saw the people, because once I went over there for the Raipur. Yes, I got down at the Bhopal. Is it Raipur? No, Bhopal. No, there. But anyway, that I got the chance to see because many victims are there, and even some of the sheds are there. That totally, I was seeing the Bhopal, that what is the Union Carbide? It became a desert now. It became a total desert, and so much. Of course, it is settled down with the out of court settlement would be there. Arbitration is gone. Of course, the people got even people are getting the compensation in the form of the interest. So it is nothing but they say in the strict liability cases, no, there are four exceptions are there, but there is no exceptions in the absolute liability. So what are the four exceptions in the plaintiff fault, number 1, and act of God, number 2, then act of third party, number 3, then the last one, the consent of the plaintiff, number 4. These are the 4 exceptions should be there in the strict liability, but there is no exception in the absolute liability. We have a separate chapter we will see there. In the last is mens rea. The guilty mind is not covered over there in the tort. Only guilty mind will be covered in the that is the maxim is actus non facit reum nisi mens rea. If you have the guilty mind and action, then only we will held liable in the crime, but there is no such a thing would be there in the tort. So this is the thing where we can come across both the conditions and the tort and the principle of liability in tort, and we have completed. So if you happen to see the first unit, then you will come across, yes, we have completed in one form, in another form, the first, yes. See, this is the law of tort, unit 1. Nature of law of tort we completed. Definition of tort, elements of tort, development of the law of tort in England and India. Yes, we will throw light on this one. Wrongful act and legal damage. Yes, we completed. Demenum sine injuria, we completed. Injuria sine demenum, yes. Tort distinguished from the crime, yes. Breach of contract, yes. General principle of liability in tort, yes. General principle, just we dealt. Fault theory, wrongful intent, malice, negligent, liability, without fault, statutory liability, parties to proceedings. Here, parties to proceedings are nothing but who can sue and who can be sued. That we have the separate chapter, that tomorrow class that we are going to see, who can sue and who can be sued. That is parties to the proceedings. So in this class, these are the things that we covered, and I solved the start questions. Now I will try to test your ability. How can you match this thing? A third party can be liable to pay damages in the right absolute liability. Injuria sine demenuma, voluntary not free injuria, vicarious liability, demenum sine injuria. A plaintiff assumes they accept the risk. The damage occurs. Match the following. Chapandi. See, you might have heard it now. I would like to test your IQ. Hurry up. Did you get my question first? Yes, sir. ఇక్కడేమో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. వీటి రెండింటికి టాలీ చేయండి. ఏది దేనికి టాలీ అయితే యు టాలీ ఇట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. A4, sir. A third party can be liable to pay damages. నిందాకనే చెప్పాను వైకారస్ లయబిలిటీలో. Because for the no fault liability, then the master is held liable. Yes, sir.
ప్లేంటిఫ్ అస్యూమ్ ద యాక్సెప్ట్ ద రిస్క్. ఇందాకనే చెప్పాను క్రికెట్ బాల్ మ్యాచ్, క్రికెట్ మ్యాచ్ చెప్పానా లేదా? ప్లేంటిఫ్ అస్యూమ్ ద Three, యాక్సెప్ట్ ద sir. రిస్క్. ఏంటిది అది? 3, sir. 3, sir. 3 వాలంటరీ నాట్ ఫిట్. 3 అనద్దు, చెప్తా ఉంటే Voluntary Voluntary non-fit non-fit injuria. రీడ్ రిసైట్ రివ్యూ, రీడ్ రిసైట్ రివ్యూ, వాలంటరీ నాట్ ఫిట్ ఇంజురియా. డ్యామేజ్ అక్కర్ వితౌట్ ఇంజురీ. చెప్పండి, Injury. డ్యామేజ్ Dum-dum అయింది sign కానీ ఇంజురీ కాలే. injuria. Dum-dum sign injuria. Damnum sign injuria. డమ్ డమ్ కాదు అది, డెమ్నమ్. Damnum. Dum-dum. డెమ్నమ్ సైన్ ఇంజురీ అది. ఓకే. ద డిఫెండెంట్ కెనాట్ The టేక్ ఎనీ defendant cannot డిఫెన్స్. take any defenses. ఏ లయబిలిటీ ఇది? ఇది భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ. అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ సార్. Absolute అబ్సల్యూట్ liability. లయబిలిటీ అవుతుందండి. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ రైట్ వితౌట్ లూజెస్. మాకు తెలుసు సార్ ఇది. injuria sign damni. Damnum. ఇప్పుడు చెప్పండి కేస్ లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు రిమెంబర్ ద కేసెస్. I told you already, no case law, no tort law. If you write in the examination, in one of the English case law, in one of the Telangana case law, in one of the Andhra case law, you are not going to get any marks. You are supposed to write the both the parties. Kanisam both the parties చెప్పకున్నా first party is must. Suppose Ashby versus White, if you don't remember the White, అష్బియే గుర్తున్నది అనుకోండి. వైట్ గుర్తుంటుంది సార్, అష్మి గుర్తుండట్లేదు. వైట్ గుర్తుంటుంది సార్, ఆ ముందు నేమ్ గుర్తురాక ఇందాక లేట్ అయింది సార్ నేను చెప్పడము. ఇఫ్ యు రైట్ వైట్ కేస్ లా, దట్ ఫెలో నో, ముందుగాల మొగడు తర్వాతనే పెళ్ళాం పేరు తీసుకోవాలి. అష్మి వర్సెస్ వైట్. ఫస్ట్ యు రైట్ ద ఫస్ట్ పార్టీ. సార్ తలకాయ ముందుగాల తీసుకుంటారా, మొండం తీసుకుంటారా అండి? తలకాయ సార్. తలకాయతో తెలుస్తుంది మనకు బై లుకింగ్ ఎట్ ద. తలకాయనేమో హెడ్ అంటారు, ఆ తలకాయ కింది భాగానే ఏమంటారండి మొత్తం? Body. ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ విల్ నాట్ సే లైక్ దట్. నెక్. ఆర్సో, TORSO, Torso. TORSO. If you know the face, at least you can say the case. If you know the face, at least you can say she is a male or female. How could you know it, sir? How could you note that she is a male or a female? By looking at the face? Sir, skull structure, sir. Some extent, okay. Presence of bed. Presence of beds. Presence of the hairs కనబడతాయి కాదండి, presence of the earrings కనబడతాయి కాదండి, presence of the nose stud కనబడుతుంది కదండి, presence Yes, of the sir. vermilion mark కనబడుతుంది కదండి, presence of the eyebrow touching కనబడుతుంది కదండి, presence of the makeup కనబడుతుంది కదండి. Are you following me? Yes, sir. సపోజ్ అది కాదు, కింది టార్సోనే కనబడ్డది అనుకోండి, అందులో క్షీణించిపోయింది మొత్తం, ఓన్లీ స్కెలిటనే కనబడుతుంది, ఏం కనబడతలేదు. ఈవెన్ బాడీ మొత్తం కనబడతలేదు. ఫ్లెష్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈటెన్ అవే బై ద ఇట్ డికేడ్. ఓన్లీ స్కెలిటన్ కనబడుతుంది కిందిది. స్కెలిటన్ బట్టి లేడీ ఆర్ జెంట్స్ అని ఎట్లా కనబడతామండి? ఐ సే స్కెలిటన్, I did not say vital parts. Yes, anyone? Sir, మీరు ఆర్థోపెటిక్ సర్జనా సార్? Pelvic bone structure, sir. Yes? Structure of pelvic bone. Yes, I appreciate. The pelvic bone is wide in the woman because it stretches at the time of the delivery. You put no question of stretches, only cutting the abdomen and getting the delivery. Okay, that is a different issue. So now the question comes over there. So this is the way to remember the things, and it is very much important factor. మన దగ్గర ఏంటిదండి, మన దగ్గర ఏంది? బ్రాడ్ గేజ్ ఉన్నదా, మీటర్ గేజ్ ఉన్నదా, నేరో గేజ్ ఉన్నదా అండి? మన దగ్గర బ్రాడ్ గేజ్.
ఎంత విడ్త్ ఉంటుందండి ఒక రైలుకి ఇంకొక రైలుకి బ్రాడ్ గేజ్కి? 1.676 mm ఉంటుంది. సార్ మీటర్ గేజ్, ఇక మీటర్ గేజ్ మీటర్ ఇక అడగడం ఎందుకండి. నారో గేజ్, నారో గేజ్ 0.762 mm ఉంటుంది. నారో గేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఏమో సార్ మాకు కరీంనగర్లో అయితే లేదు, ఖమ్మంలో లేదు, హైదరాబాద్లో లేదు. నారో గేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? In the hilly areas. When you are going to Shimla, you have to get down at Kalka, then go by narrow gauge to the Shimla. Or when you go to the, what is it, Darjeeling, not Darjeeling, it is, what is, New Jalpaiguri, you get down over there, then from there you can go to the, is it Darjeeling? Yes, it is Darjeeling. A narrow gauge is there. But the broad gauge is totally, of course, now the meter gauge is there, from there, Kachiguda to going towards the Goa, now it became the broad gauge, up to, what is that, Gulbarga, something is there. Some station name is there, forgotten. There the narrow gauge, meter gauge was there, but now they are making, and the India is the thirdest network, and the fourth in place of the length of the roads there. Then who is the father of the Indian Railways? Lord Kutch. No. Dalhousie. Dalhousie, sir. Yes, this Lord is the Dalhousie. snail. Yeah, this is the snail which I want to show you. Is it clear? Yes, sir. Yes. So, in the next class, what we have to do is, as per the syllabus is concerned, we have to see parties to the proceeding. We have to see parties to the proceeding, means who can sue, who can be sued in tomorrow class. But the only one point is, tomorrow class instead of 7:10, I take the class at 5:10. I repeat, tomorrow class instead of 7:10, I will take the class at 5:10. 5:10 to 6 o'clock tomorrow. Of course, I will post it also. మీరు రోజు అదే పెడతారు కదా సార్, అందుకోసం మేము టైం చూస్తామా సార్? No, that's why I'm informing you. 5:10 to 6 tomorrow class, only exceptional. My class is 7 days in a week. No holiday, no negotiable instrument. If I say no class means no class. Otherwise, class means class. That's all. Okay? So with this, I Thank would you, like to sir. stop my today's class, and have a good day. Let me stop it. Of course, it will. You don't stop it also. It will stop automatically. But today, I would like to stop voluntarily so that. Yes, leave the meeting, and at the end of the meeting, Thank you, sir. welcome, and meeting for all. Yes.